appreciate nshimiye Imana bwa mbere muri rusange. Imana ni nziza, Imana ni nziza ibihe byose. Urumva Imana ni nziza ibihe byose. Yeah, good bro. Imana ni nziza ibihe byose. Agomba kumenya gusuza umuntu mwana. Aso narizi. Nose ko mbona mara tujya kugenda tubasize. Ubisiko bari kuhagarika umuhanda hagati ibintu barona bishoboka. So no kuvuga ngo rero slowly driver. So no kuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze. So ndabashimiye cyane abanyarwanda mbikuye ku mutima mwese. Mana abantu badanje cyane. Ntago byabashe kudukundira yuko navuga ko twarebuze kujya nyine muri location ya Zarezi. Slow. Twari twateguye ariko ntekereza ko naho twagiye buriya nabyo ni ibintu byo gushimirwa. Nshimira igihugu cyane muri rusange, ndagishimiye bimvuye ku mutima uburyo ejo n'abanshimira n'abantu uje baje kunyikira ku kibuga cy'indege. Muna abantu badanje cyane kuko kuza hano mu gihugu bakaguha ahantu ushobora kuba wajya nawe ushobora kuba wakerekana mukanahasura. Ni ibintu byadanje, ni ibintu nyine byadanje tu. U Rwanda uradukunda natwe turabakunda kuko nje ndi umwana w'u Rwanda. Njye nkunda kuvuga ngo ngewe u Rwanda rundimo ntago rundiho. Yes, niko bimeze kabisa, kandi ikintu cyo mbijeje ni kimwe, ntago usubira inyuma kubera ko kinezera cyo nuko Imana ikomeje kuntiza ubuzima. Imana ikomeza kuntiza ubuzima. Gahunda nyine bari gukora ntago usubira inyuma. Kuntiza ubuzima no gukora. Yes, niyo gahunda. So I'm with my brother. His name is Indian Ashton Hall. He's my big brother from Ash family. Yeah, from Ash family. So we really appreciate you everybody for all support you showed me. So and let me tell you, it is not time of stopping activities. Just it is a time of working hard. It's a time of indicating our potential. It's a time of improving and showing all the people disability is no inability. So no kuvuga ngo nagiye twavuga nyine ibintu byinshi tugarutse mu Kinyarwanda gatoya. No kuvuga ngo ntabwo ikijyari kijya cyo guhagararaho iki cyo kugira gute cyo gukora cyane, ndetse kwereka abantu bose muri rusange, blessings man, blessings. Thank you man, thank you. So nicyo gihe cyo kwereka abantu ko umuntu ufite ubumuga wese ahari ashoboye kandi ashobora kuba nawe yagira ku bintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So naravuze ngo ntabwo umuntu azaguhereza isahani iriho ibiryo narangiza ngaze kuguhereza foke ngo urishe ibyo biryo. Azaguha isahani iriho ibiryo, umuntu aguha isahani aguha ibiryo, bivuze ngo ugomba kuzashaka na foke kugira ngo ibyo biryo birishe. So ni njyewe ni wowe kugira ngo tuba ku Rwanda rwacu kurusha uko twarusanze. Ni kuvuga ngo yes, ni kuvuga ngo nyine turusigaye rwiza kurusha uko twarusanze. Ndetse nkomeza kubwira abantu ahantu hari umuntu ufite ubumuga wese, uba impamvu yo gutuma uwo muntu yumva yuko adashoboye, ahubwo impamvu yo gutuma uwo muntu yumva ashoboye, kandi yuko naho yaba umuntu watanje, umuntu ukomeye kandi binarenze uko bitekereza. So iyo niyo message ku bantu bafite ubumuga, ntekereza yuko ariyo natanga. My bro, yeah. Can you speak? I want to give you one message to the people from Rwanda. Even Rwanda people's crazy your fans. Yeah. Really. Yeah. So I love Rwanda people's amazing. He's my friend. Yeah, man. Yeah, what's up, blessings, bro? God is amazing all the time. Blessings. अब आपके बहुत fans हो जाएंगे. Fans Rwanda. Yeah, friends. You just want to keep friends in Rwanda, and I'm the first. You know we are family, bro. I'm the first, and when you just plan to come in Rwanda, you have to feel free. Just say if you come in Rwanda, you have to know that I'm here for you.
Yes, you must come in Rwanda as like you are just go your home. Slow down. You feel me? You feel me? Just when you plan to come in Rwanda, just feel just Come to India. Will come to India. yeah, you come, bro. You come. We just plan. We plan and we come to India. And me, Yeah. I wish to come in India because I wanted to see the people from India, man. Yeah, I want to the people from India. So it is the problem of time, but all the time I live at, so I will be there, no problem about it. That is it. So, and I hope. Let me say that people from India love you so much, and man, God is amazing. About me, so for sure, 100%, I really appreciate God, whatever you have done for me. I can't know what I can say, bro. Cause God is amazing all the time. God is amazing. 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 God is amazing all the time. You understand? Please, can you give a message to the people from India? One message to the people from India. Yeah. So how can you describe Rwanda according to how you see our country? Rwanda, India, Hindu. Yeah. I know. So how can I say? I want you to tell all India how you see Rwanda. In your in your language, no problem. Can you use your language? Yeah. Explain how So- Rwanda is. Yeah. Or in a simple word, explain how Rwanda is. Yeah. Rwanda, very beautiful city. Yes. So hills, Yeah. big. Yes. So मतलब view Yeah. amazing. Yes. Yes. And people's and behavior बहुत अच्छा है. मैंने Yeah. देखा है. Yeah. सो और जो लोग हैं वो बहुत बड़े फैंस हैं आपके. Yeah. और रवांडा इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो व्यू और होटल्स एंड Hotels and the cleanest alone. या Yeah. And सो Mhm. वास्तव में रवांडा बहुत अच्छा है. मुझे घूम के बहुत अच्छा लगा. मैं पहली बार रवांडा आया. सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रवांडा जाऊंगा घूमने. सो थैंक यू एस्टन ब्रदर. सो अफ्रीका, नाइजीरिया, लागोस, Cameroon, Benin. Yeah. Benin, Yeah. and Rwanda. Yeah. So very full cities. Africa is big Yeah. It's continent. yeah, big Big continent. continent. Yeah, big continent. So Mhm. और इंडिया के जो लोग भाई मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. वो कुछ भी कर सकती हैं. लाइक जैसे कि मेरी एक वीडियो थी 20 मिलियन लाइक की, 20 मिलियन लाइक की. सो अभी उस पर 9.7 मिलियन लाइक्स हुए हैं. Yeah. सो अगर इंडिया चाहे कभी भी वो लाइक करवा सकती है. इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो फैंस है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे. सो थैंक यू ऑल इंडियन ब्रदर्स जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और अभी भी मुझे सब सपोर्ट करते हैं. सो हमेशा मैं आपका आभारी रहूँगा. और इंडिया में मैं सो लव यू इंडिया. सो लव यू फैंस. जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, तो उन्हें भी एक जिज्ञासा जगी होगी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं. इंडिया के जो और भी लोग हैं वो भी सोचेंगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल आप सब लोग, आप सभी कर सकते हैं. बस आप जो भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करते रहिए. Yes. बस अपने कर्तव्य से करते रहिए. अपना जो ड्रीम है उसे अचीव करने के लिए करो. क्योंकि देखो लाइफ में अगर जो कर्तव्य कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, अगर आपका ड्रीम होता है पूरा,
तो आप बहुत अच्छे हो। आप कोशिश करो कि हम अपने ड्रीम पूरे कर पाएँ और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनको उनके सपने पूरे करो, क्योंकि वह आपके सपने पूरे करती हैं। जब आप छोटे होते हो तो पेरेंट्स योर ड्रीम्स, तो उनके भी सपने होते हैं, वो अपने सपने पूरे करते हैं, तो आप उनको अपना फ़र्ज़ बनता है कि अपन भी उनके सपने पूरे करें। सो ऑल इंडियन पेरेंट्स बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और अब मैं अपने माता पिता को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, तो उन्हीं की वजह से पहुँच पाया हूँ। और सो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस लाइफ में कुछ करना है ये सोच लो, और करना है तो करना है। थैंक यू और जो छोटे छोटे बच्चे मुझे देखते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ और कि वो पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई एजुकेशन पर ध्यान दें। ऑल इंडियंस पेरेंट्स आर रिक्वेस्ट कि सभी अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं और सभी भाई पढ़ने जाएं, एजुकेशन लें, फिर अपने ड्रीम्स देखें और उन पर काम करें। लाइक ओनली एजुकेशन नहीं, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जब इंडिया से बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा है सच्चाई चीज़ें क्या है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, और अपनी फिज़िक इम्पोर्टेंट है, बिजनेस इम्पोर्टेंट है। सभी चीज़ों पर ध्यान दो और काम करो, बेहतर से बेहतर बनो उस काम में, ताकि आप उसमें बेहतर कर पाओ और आप जो चाहते हो वो कर पाओ। सो थैंक यू ऑल इंडियन ब्रदर्स। और मुझे अफ्रीका में बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि मैं घूमने आऊँगा, इंडिया से कभी बाहर घूमूँगा। सो थैंक यू एस्टन ब्रदर। और मेरी वजह से एस्टन ब्रदर किसी की भी हेल्प कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सो स्मॉल एस्टन की हेल्प की है, सो थैंक यू एस्टन ब्रदर, यू हेल्प, सो थैंक यू। I really appreciate, and I know that everybody who comes from India, they understand what is our message of Indian Ashton Hall give you. So it is a time if you don't have been in Rwanda, it is time to come in Rwanda and visit Rwanda. So you have a beautiful place as you see in your life. You have a big arena, Stade Amahoro, and the other different place. You don't have the time is problem. So that is the reason why I don't visit everywhere. So but I think that there is one day bizabagenda neza, ibintu bikamera neza cyane. So ndabakunda nkuko nagiye mbabwira, kandi nababwiye ngo reka ko iki बस लाइफ में इसलिए करो कि आप अपने माता पिता को कोस कर पाओ, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाओ, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, हर तरह के लोग, हर तरह के बिजनेस, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। मैं देख रहा हूँ, उन्हें जान रहा हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो कीजिए। मैं तो कहूँगा एयरपोर्ट प्लेन से अगर हो सके तो एक बार प्लेन में ज़रूर बैठें, अपनी ट्रेन की यात्रा करें, कोई जो न्यू यात्रा है वो उसे करें, ताकि आपको सीखने को मिले। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं बस करते रहिए। That's good, my brother. Yes, as you know, my name is Ashton Hall. Who am I? Please write in the comment. I don't know if you know who am I, but maybe you know who am I. Who am I? Please text in the comment. About me, I don't know who am I. But you, I just want to know who am I. Please explain me, because me, I don't know who am I. But only things I have to say every day, don't forget, Jesus is amazing, God is amazing, Jesus is the King always and all the time.
So, people from Rwanda, so I really love you so much, man. I love you so much for your support. I really appreciate everybody. As I have said above, I appreciate everybody. I appreciate everybody. I love my country, bro. I love my country from the bottom of my heart. My country is the best. My country, my country, my country. Narabwiye ngo ubunyarwanda bundimo ntago bundiho. Yes. Yeah. Kandi niko nakifuza ko buri muntu wese yaho yamera. Imana ntukagire isoni zo kuvuga igihugu cyawe, igihugu cyose waba urimo. Ntukagire isoni ahubwo jya wa mbere uvuga ati ndi umunyarwanda, kuko njyewe nabo ibihugu nagiye ncamo nabonye uburyo umunyarwanda ahabwa agaciro, numva biranshimishije cyane. Twagiye muri Ghana, tujya muri Nigeria, tujya muri Benin, tujya muri Cameroon, ariko naravuga ngo umunyarwanda Imana abantu bakanya appreciating. Nyine ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduharuriye inzira. Bro yaduharuriye inzira. Uramwemenye neza mugeze mu kindi gihugu. Yaduharuriye inzira. Umunyarwanda hano hose aba rwose bayubashye. 2 weeks of America. Soon America. You go in America soon. We just plan to go in America. How do you feel? So let me ask you a question. Suppose that your life in America. What are the things you have to do when you just live in America? Suppose that okay, am I live in America? But what are things I have to do right now in that time? About you, what is it? America. What's the question? What's the question? Question that you asked him. What is it? No, I just ask you. Okay. Suppose that just say you're alive in America. You're alive at America. You get me? So and I ask you that. What the things you can do, or let me say that. What the things you can do when alive in America? Okay, let me take an example about me. I just thank God. I just say God is amazing all the time. Okay. That is my answer. But about you, what are the things you can do when you live in America? मुझे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है. मैं अमेरिका विजिट करूँगा. Yeah. And Los Angeles, Miami. Miami. Hey! Do you wish to see Miami? That's what he asked. या अमेरिका पहुँचने पर सो वो बहुत सारी चीज़ है. मैं घूमूंगा. पहले तो अमेरिका को देखूंगा. बड़ी बड़ी बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड बीच. To go on the beach, to the beach. Indian Ashton Hall. बीच. Yeah. His name is Indian Ashton Hall. His name is Indian Ashton Hall. Ladies and gentlemen, मैं अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा घूमूंगा. मैं अमेरिका को देखूंगा कैसी कंट्री है, कैसा क्या है, चीज़ें क्या होती हैं. सो okay. देखते हैं अमेरिका जाते हैं क्या होता है. America? I don't understand. Please, can you speak in Kagarara because I understand what you're saying? Listen. हिंदी बोलने वाले हिंदी speak. So you understand. I understand. Yeah. Rwanda speak. You understand. Rwanda. You Rwanda speak. You English speak? Or me Hindi speak? So oh shit. Yeah. So let's do this challenge. So we are going. I don't know the song you know in India.
So because we are going to sing right now. We are going to sing song from India, and I'm going to sing song from Rwanda. Are you ready? But we are going to be first. Do you understand? We're going to be first. Are you ready? Sing song from India. You are going to be first. You're going to be first, and Song? maybe last. Yeah, song from India. You're going to sing. मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सॉन्ग. Mhm. I am not remember. Didn't I give you the mic, MWESE? Yeah. I gave you the mic. Huh? Yeah. Let me see. All right, let's get it. Come on, out of the car. Let's get it. Let's get it. Let's get it. So, Ashton Big, bro. yeah? I made the video, bro. You are Ashton Big? Everybody want to be Ashton Big. Yeah, man. You are Ashton Big, bro? I'm Ashton Big. You are Ashton Big? On Instagram. Eh? Hey, who was that growling like that? You just wanna make a video with me? Yeah, bro. I want to show you, bro. I'm good. How about you? Thank you. Thank you, bro. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Yo. I just see the Habor. Just in space for people. Okay? This is good. Last 45 minutes, 45 minutes. Jeez.